Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Agakagwawo ekiri mu Parliament ya Uganda kisa kinegula ate nkugambye eri kitokota butokosi. Leader of opposition Ssenyonyi Besekezi agenze maaso n'okubeera nga akulemberamu ababaka aboludda oluvuganya government mu Parliament ne bafuluma Parliament ne bagenda maaso n'okubeera nga ate oboolyawo bagirekera speaker n'ababaka ba NRM newankubadde anti kyano Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nti kyanaku nnyo nnyini ddala abamu ku abo ababaka opposition bagenze maaso n'okubanga ate basigalayo nga kuno nno kwe kuli omubaka ali ku kadi y'ekibiina kya NUP amanyikiddwa nga Jimmy Kalwanga, then kwoteeka n'omukyala kwoteeka n'omubaka amanyikiddwako obulungi nga Odul, then kwoteeka ne Honorable Kantuntu. Abo nno bagenze maaso n'okubeera nga bo basigalayo wabula Medadi Segona aliko ebigambo bingi byagenze maaso n'okubeera nga ayogera, then kwoteeka ne Robert Honorable Ssenyonyi Besekezi agenze maaso n'okubeera nga ate omuliro agukuma. Byonna njagala ngende maaso n'okubeera nga ate imbikuwa osobole okubeera nga obifuna butereevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Vidiyo eno sooka ogimpere like, bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi, ate vidiyo eno esobole ogenda maaso n'okubeera nga oboolyawo etambulira ddala ku speed ey'ekika ekya waggulu. Era ngeri yembo gubanga gwe mulundi gwo gusoose okubeera nga olaba ku videos zaffe, njagala okubeera nga nkusaba ate munnange ogende maaso n'okubeera nga video eno ogilikinga then osubscribing. Bw'omala okusubscribinga ku mukutu munywanyi ate onyige mu kaduuka gye mu personalize osobole okubeera nga ate ofuna notification ku mbuuzi zonna ze tuteekayo. Omubaka omukyala owa Masaka City agenze nno maaso oboolyawo n'okwe karakasa n'ayisaamu Ssenyonyi ate eggaali. Yaani oyo? Juliet Kakande simulala abikoze. Ate nno awo wennyini njagala tutandikire waneeno ku Ssenyonyi ng'akola submission ye n'engeri gya alagiddemu ababaka abali ku ludda lwe okufuluma Parliament. Together with my colleagues, for us to sit here and participate in a sham process. And I'm calling it a sham process because it is pretentious. When you bring a bill here, you should give it time for people to have their input. But you are saying, we don't want your input, we are going to pass the bill as is. That's why, Honorable Speaker, you did not rein in on the committee to give adequate time to the stakeholders. That means this is pretentious, this is a sham for these two bills, the UPDF amendment bill and the political parties amendment bill. So, Honorable Speaker, myself together with my colleagues, we are hard pressed to participate in this sham process. So we shall leave you here to participate in your sham process, to process your bill, pretending that you are getting the input of the people of Uganda and yet not. Thank you, Honorable Speaker. I will take my leave because I don't want to participate in this sham process. Thank you. Ssenyonyi agamba tagenda kwetaba mu luteesa luno olw'abakulu okubanga baasazeewo dda. Jjukira nti Sege oba NRM yagenze n'etuula yonna mu State House olunaku olw'eggulu ne bateesa ku ngeri ki era bwe balina okubeera nga bayisa etteeka lino okwagala butaagala nga lina okugenda maaso n'okuyita. So Ssenyonyi agamba watali kugoberera mateeka nga ne kooti ensukulumu yali yasalawo dda tosobola kugenda maaso n'okubeera ng'osaabulula bya kooti ensukulumu bye yasalawo gwe n'ogamba oteekawo etteeka erizza bannansi ba civilian abatali bannamagye mu kooti z'amagye. Ababaka bano aba position bangi nga tebasalikako musale era nga bw'olaba ebifaananyi bineeno bagenze okutuuka mu Parliament ekyamazima amatuufu nga bennyamivu ekimala era ng'ennaku gye balina ku bo munywanyi mpitirivu newankubadde ate ababaka abamu
Ssenyonyi wabagambye okufuluma olubamu munnange bakitekenze for granted era omubaka Juliet Kakande owamasaka City omukyala wuliriza ebigambo byakasukidde Lop Joel Ssenyonyi Besekezi. Lwaki Parliament tetugifaamu nffe tuba tugiviiremu ddala omulundi gwekyo nakyo kiba mu ddiiro otherwise kiyitiridde tosobola kutuuza babakawo n'obagamba nti leero tusigalamu tolina gwe waalabireko ate n'obagamba nti musituke mukole ki mufulume tunaabiranga mu katemba wa kikaaki. Kati Madamu Juliet Kakande, with your minority numbers, would you expect okudebating or competing n'abantu oleme okubakkirizisa okupassinga bill? Excuse me. Mu Parliament, they go with big numbers over the majority. Then minorities ne basigala. Opposition kubabaka 157 bw'ojjako omushami mu Malende ali mu ddwaliro e Kenya n'ojjako omulala Right Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola ali mu musango gwe e Kawempe, ababaka 30 bokka be basobodde okwatendinga Jonga Joel Ssenyonyi abayise. Kyokka abenyalembwe bwe babayise eri kumpi bonna baaweddeyo ne bagenda maaso n'okuteesa ebyayo. Obadde osuubirayo ki ekipya ekigenda okubanga ate oba oliawo kikyusa ebintu. Kaakati nno ensi eno okumanya nzibu nnyo nnyini ddala. Omukyala Nakangubi Jennifer full figure ayimiridde n'agamba nze njagala nnyo etteeka lino liyitewo bannansi bazidibwe mu kooti z'amagye babakwate n'omukono ogw'ekyuma. Wuliriza ebigambo bya Nakangubi. Ensaba etteeka liyite I stand with abo bonna abagamba nti etteeka liyite kooti z'amagye zisigale nga zitwala n'abantu ba bulijjo. Olinga agamba lwakuba tekiri kuggwe. Etteeka lisigala etteeka mulekera okukola amateeka nga mugakoledde lunaku lwa leero galiko annaani nga mugawandikidde etteeka ani gwetakwata etteeka olina kumanya nti mu myaka etteeka ani gwetakwata Museveni avuddeko ani gwetakwata nanti amateeka gakwata buli muntu mu mwaka gumu nga President Museveni avuddeko ngagazeewa garazeewa bazo kumukubaka wajjemu endowooza y'ekitogwe musajja bazo mukubaka lu baani abanupu ataka luba tegeka kati olyo ayoke bogena mu mupira excuse me ayoke bogena mu mupira ogenda kuwangulwa bo mu mupira muwera mu draw okirizibwa kuddamu kufutyanka ate nno kati wandiwunzika nga n'ennambi yali mu Parliament according to the situation bwetambula ojja kukanga nga nnambi MP we Kawempe tunula baleese omujulizi abo abasajja baani negwe otisatizo otyanga bino bano abantu babiri fulufigure Ssenkubuge batuzanyira ku mutwe. Jukira Ssenkubuge siye chamani wa DCCU naye omanyi bagamba even a dead clock it's at least twice it's right twice a day. Mu lunaku at least emirundi ebiri ebantuufu bwe ziba mukaaga za kiro ziba mukaaga bwe ziba mukaaga za misanira ziba mukaaga kale at least omulundi gumu ebantuufu. Saba full figure yagamba abuuza Ssenkubuge nga President Museveni agenda alagawa akalulu. Ssenkubuge n'amubuuza bwe baba bategeka akalulu kaba kaaki. Kati yo statement full figure gyakoze with a lot, should I say with a lot of ignorance, abai tategedde nti yeekubye aba yeekubye ng'alinga alaga nti akalulu tekaba free oba ndi fair nti bw'otegeka omupiira oba osuubirayo wina n'aluzinga. How sure are you nti you're going to win? Obeera wa bribinze referee nga wafunye fixed match oba ogenda ng'otegesa abasambi boona ogamba okusinziira ku bulungi bw'abasambi bange esobola kukuba mupiira guno. Anyway, ebyo nno kambi balekere nabyo mubirowoozeeko. Kaakati Tango Doe ono nno akulira akakiiko k'ebyokulonda wali eri mu kibiina ky'NRM agenze maaso n'okubeera nga akakata n'ayogera ebigambo bino wammange. We only want to warn politicians, keep your lane. I like the Vice President
and the President of Uganda, they keep their lane. I like the Right Honourable Speaker. She keeps her lane. All of you politicians, keep your lane if you want peace with this commission. Are you sure? This commission will not entertain any big person interference. The President keeps his lane, you also keep your lane. A winner is declared by a registrar, don't change a winner. Because you're a big person. Don't interfere with our work. This is the only job we Tango do agamba imbu bana NRM bagende maaso n'okubeera nga buli omu abeera mu mukululo gwe baleme genda maaso n'okubeera nga bataataaganya oba oliawo embeera yonna gye banaba bataddewo ey'ebyokulonda mu NRM okulema okwesigama nti nze ndi munene obeeko byokola okukyusa awo nno nga tuvuddewokko njagala nkwebbalamu engeri gya respondinzemu ku babaka b'opposition nga bafulumye parliament n'engeri gy'abadde ajereegerera n'okusekamu biibino kino amendment bill yonna erimu okulungamya emisaala amagye tebasobola gigula CDF ate eyamagye ebeekoma wano mwami balamu okubuulira bwe balikeera ewo mu kikomera ne bakasukayo engatto y'amagye ne bagisangayo etteeka lino no likwata lwolimanya nti nno mukoze etteeka ebufu bwe baliddira olinaddira ekyambalo ky'amagye n'akikasuka ewo mu geeti nga tokyali minisita olinajja naggamba tulwokuba twasanze ekyambalo kino ewa balamu tugutwala mu kooti y'amagye. Ebigambo ebyo babigamba Balamu naye munnange olunaku bwe lukya oba oliawo biyinza okuba nga ate n'olugero luba lwanjawulo bwetyo embeera bwe badde ng'ababaka b'opposition bonna bafuluma mu Parliament. Kakati nno nga tweyongeddeyokko Honorable aina ebigambo byagenze maaso n'okuba nga ayogerako wano kambikuwe. Bill, and the aim is to continue taking civilians in a court martial. Then there is this member of parliament who is a disgrace from her voters from Nepak, Nakut. They don't understand the difference between iPod and the Political Parties Organization Act. So if you want to legislate on iPod, first bring the iPod bill here and make it a parliamentary bill. It becomes an act of parliament so that we debate the same issue. But definitely, the major problem, and who are going to suffer most, even the soldiers in the army, are not interested in this bill. You will see them here in parliament. None of them will speak. There are 10 of them. So we need members of parliament from NRM to get the Holy Spirit on their brains and understand where they came to legislate, because it will boomerang on them. Secondly, I have been here at least for some time. All the sycophants here, they end up not winning. And Museveni will never help them back here. They lose. You ask Honorable Waruswaka. Ask Simeon Subuga. So many of them. So the issue here is about legislation in interest of the people. We have not consulted our people. Actually, this bill should go even for a referendum. And at the end of the day, if they use their numbers, we shall go back for court redress to appeal to the same court which ruled on it. That's the Supreme Court. And that's what the law says. And that's what you have as opposition as backup in case the law passes in its form and shape. We are going to put our brains forward. We are going to raise our issues. We are going to debate, soberly by the way. And we shall see who thinks is better than the other. Who is better than the other. Ebigambo bya Right Honorable Sewungu byebyo nno atangazza nnyo ku kya iPod okubeera nga oba oliawo buli kibiina kya byabufuzi ekitali mu iPod nga balina okubeera nga bakisaako evumba obutafuna nsimbi nazimu ziri constitution ezigenda maaso n'okubeera nga zibaweebwa buli every quarter. Kwoteeka nno
n'ensonga z'etteeka lino ng'agamba nti ne bannamagye bennyini tebalyenyumirizaamu newankubadde nga bano abalireeta bagamba baleeta kubeera nga batereeza oba oliawo ebyobulamu byabo bannamagye. Agamba nti lino tteeka ligendereddwamu kutulugunya munnansi oba omuntu wa bulijjo. Baganda bange njagala munzikirize mbawe ebigambo bino. Session ya leero eddakiika 5 gy'olwo Ssenyonyi Besekezi zamaze mu Parliament. Owulirize ebigambo nga bwe bibadde. Honorable Speaker, this is very critical. I do understand that a committee can process a bill even in 1 hour. Forget about one entire day. But you see, that is in the event when there are no interested people as stakeholders to give input. Because you see, our law passing process is supposed to be consultative. Can we look at that right, when you reach the bill? But that's all right. Let me finish this, right, Honorable Speaker, and then you'll guide. So the reason I have insisted on this matter is because there were stakeholders who were saying we want to give our input. And you looked them out. That's the challenge. You can produce and process a bill in even 1 hour. No, as of now, we don't even know which stakeholder was they interacted with. I am a stakeholder, right, Honorable Speaker. So what we need to do is to wait and hear which stakeholders they consulted. Allow me to finish and then you rule, right, Honorable Speaker. I am a stakeholder. My political party received the invitation at 8 a.m. saying come at 9 a.m. That's the National Unity Platform. We wrote to the committee and they received the letter requesting that this was very short notice. There's no magic we could do. That is and requested for Monday that is on which bill at now? 9 a.m. Which bill now? On the UPDF amendment bill. Okay, let's first start with the allow me to finish, right, Honorable Speaker. Yes, Lord. The committee received our letter. They did not write back to us. So as we were waiting to show up on Monday to present our views, over the weekend they were busy processing, writing a report. That's problematic, right, Honorable Speaker, because you see, we are supposed to be a people-centered parliament, meaning that the laws we pass, which should be for the good of the people, those people should be consulted so that they have their input. And by the way, you can end up disregarding the input of those stakeholders, but listen to them. You cannot disregard them and think it's okay. No, listen to them, and then you can disregard them. But when you don't give them opportunity to show up, you are violating our laws. Right, Honorable Speaker, finally, I was alarmed because you see, we seem to be creating and painting an atmosphere that regardless of what the views that come through are, this bill is finito. I saw with sadness the government chief whip late in the night. He was speaking to the media. He said we have met and concluded that this bill is going to be passed as is. That worried me because the government chief whip, who is our colleague here, knows that this bill, the UPDF amendment bill, was brought to this house by government. I had thought that as government chief whip, you would be interested in a bill that you have brought. I am raising it, I'm building it, right, Honorable Speaker. I had thought that as government chief whip, you would be interested in input of different stakeholders into your bill as government. But when you bring a bill, and then you say, we are going to pass it as is, regardless of any other input, regardless whether consultations have happened or not, that is problematic. That is outside the law. Right, Honorable Speaker, my colleagues, and I want to appreciate them, they make through the night to even put together a minority report. But what you are saying is that that is disregarded. Right, Honorable Speaker, where is the minority? Is it all right that we sit here and pretend that we are processing a bill within the law, that we are capturing the views of all the other people, and yet not? Because we gave you the benefit of doubt to say, okay, let's partake in this process. But you have abused that because you're saying we don't care. And at night, the government chief whip says, regardless, we are passing it as it is. So why did you invite people? Maybe that's why you didn't even give them time. Thank you. Right, Honorable Speaker, finally, I am very hard-pressed, together with my colleagues, for us to sit here and participate in a sham process. And I'm calling it a sham process because it is pretentious. When you bring a bill here,
you should give it time for people to have their input. But you are saying, we don't want your input, we are going to pass the bill as is. That's why, Right Honourable Speaker, you did not rein in on the committee to give adequate time to the stakeholders. That means this is pretentious, this is a sham for these two bills, the UPDF Amendment Bill and the Political Parties Amendment Bill. So, Right Honourable Speaker, myself together with my colleagues, we are hard pressed to participate in this sham process. So we shall leave you here to participate in your sham process, to process your bill, pretending that you are getting the input of the people of Uganda and yet not. Thank you, Honourable Speaker. I will take my leave because I don't want to participate in this sham process. Thank you. Thank you. Have a blessed day. Have a blessed day. Honourable members, next item. Item 4. Nga bw'olaba oludda oluvuganya era nga n'ennamba y'ababaka oba oliawo ebadde si eryawo ey'omwanguka. George Ssenyonyi Busekezi mu kumaliriza agambye nti nze nga bwe mmaliriza tetusobola kwenyigira mu kubeera nga tuteesa ku tteeka lino erigenda okunyigiriza munnansi nga bamu ku ba stakeholders aba beneficiaries b'etteeka lino oba abagenda olifunamu aba abagenda okunyigirizibwa yefe nga abasookerwako abaliteesaako era balibaga kwoteeka ne bannansi berigenda okukolako nfenna awamu ng'agamba obudde bwe mwabawa okubeera nga basoma n'okubeera nga batuwa ebirowoozo byabwe bwali butini olaba batuuka okuwandiikira ekibiina kya National Unity Platform okubeera nga omuntu omuyita n'omwebbaluwa ku ssaawa 2 ng'omwetaaga ku ssaawa 3 kyali kirabiseewa mu ofiisi yonna gye basindikamu any informal letter ne bagisubmitinga bagende maaso n'okugireplyinga oba omuntu okwatendinga meeting n'omuwa invitation ng'omugamba nkuyita ku Lwokutaano ku ssaawa 3 ez'okumakya wabula ebbaluwa eyo n'ogimutuusaako ku ssaawa 2:45 ani yasobola orespondinga taliyo. So obwangu n'ebbugumu nti lye bakozesezza mu kuyisa etteeka lino ye George Ssenyonyi Busekezi ne banne bagamba tebajja kusobola kubeera nga beenyigira awamu n'abo abagenda okuyisa etteeka era n'asalawo bafulume mu Parliament. Wabula nga bwe nakutegeezeza nti ababaka abamu nga Jimmy Kalwanga basigaddeyo, omubaka abamuyita Edur ne Kantuntu abo bo basigaddeyo ku ludda oluvuganya bye basigadde batuddewo. Beyond the newsroom for God and my country, nze Deni agala olanga naffe inbox us tugende maaso n'okukola business oba kuba ku namba ezo ez'essimu. Mbagaliza bimunjagaliza. Let's get into another story. Leero tujja kubeera nga tuzibawa zonna from different dimensions or corners. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.